आज चाहिँ म नाईको अफिसमा आएको छु ताकि नाई विल टिच अस हाउ टु युज द चपस्टिक केही साथीहरूले कमेन्टमा रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो चपस्टिक कसरी चलाउने भन्ने तरिका सिकाइदिनु भन्नुभएको थियो र मेरो स्टाइल र नाईको स्टाइल फरक छ चपस्टिक युज गर्ने किनभने मैले फर्स्टमा सिक्दा पनि कोरियनले भन्दा पनि म आफैले सिकेको लाइक कोरियनले सिकाउनु भन्दा पनि आफ्नै स्टाइलले सिकेको थिएँ एन्ड नाई हेज हर ओन स्टाइल एन्ड आई हेभ माई ओन स्टाइल नाई इज बिजी देयर एन्ड सी विल बी हियर सुन नाई हियर सी इज मैले आज तपाईँहरूले खाना बनाउँछ भनेको अर्डर गरेँ हजुर उहाँहरूले ओदा गरेर खाऊ भने के अर्डर गरेँ 돈가스 अनि फ्राइड राइस आज हामीले चपस्टिकको भिडियो बनाउन लागेको राम्रो किनकि यो जापानिज फुड हो नि सबै चपस्टिक युज गर्छ हो ए सो नाईलाई थाहा छ नि मेरो स्टाइल अर्कै छ नाईको स्टाइल अर्कै छ होइन चपस्टिक युज गर्ने एन्ड मलाई मेरो सजिलो लाग्ने तालले युज गर्छु तर मैले युज गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिक प्रोफेसनल जस्तो लाग्दैन किनभने मैले अलिक गाह्रो यसरी कन्ट्रोल गर्छ पहिला कन्ट्रोल गर्नुपर्छ मैले चाहिँ एकछिनमा सँगै खान्छ नि 4 टाइपको देखिन्छ होला 4जना मान्छे छ फरक 예. 쌤이야 뭐 이미 몇 번 나왔어. 저는 괜찮은데 이사님은 알바. 이게 얼마예요? 알바. 알바. 말씀은 수시? 오 수시. 좋아 수시로. 우동인가? 네. 코리아 딜리버리 레벨. 네 딜리버리 everything. 누구예요? 저 생선가스. 이렇게 지수쌤 스타일은 이렇게. 근데 이렇게 알아요? 하고 스타일리스트 서. 한번 잡아봐요. 그냥 이렇게도 해요 그냥. 이렇게. 저는 이렇게. 이 손가락이 안에 들어가요. 이렇게. 선생님, 두잔하고 쉐임. 저는 그냥 이렇게. 와서 अलि अर्केस्ट्रा नाइले पहिला देखाउँदा हैन पहिला कसरी समाचार यहाँ 이거 가운데 이 손가락이 이 비치고 핑거레 예살이 손가락이라고 할 수 없고 남편만 이렇게 그래서 이렇게 그러니까 요 두이달래 포스 걸어내요 요 두이다 핑거레 포스 걸어내 오케이 포크를 주고 싶다 어디 떠빠이? मेरो एकछिन 떠빠이 코 스타일मा मैले चाहिँ यसरी गर्छु है लाइक यो औँलामा यो चपस्टिक राख्छ यो औँलाले यसरी गर्छ अनि यसो 봐봐 सबैको आफ्नो स्टाइल छ 쏘리 जस्तो लाइक यो औँलाले फोर्स त्यो 괜찮니? 많이 젓가락질 제일 잘하나 보다 스탠다드는 없어 아직 맛있게 먹으면 돼 맞아요 전 젓가락이 싫어요 포크가 좋아요 Thank you for today. Thank you for the tip. Bye bye. See you next time. Bye. Next time? Next video. 바로 나오네. Next video. Bye. म चाहिँ अब नाइला छोडेर अर्को ठाउँमा आएको छु मेरो स्टुडेन्टकोमा and here I have Yamyang with me. Yamyang. Hi. Hello. I think you have seen him in all the videos too. He has been a star. And he's going to teach us how to use chopstick. Okay. Are you good at using chopstick? Maybe. Are you Korean? Yes. All right. So he's gonna teach us how to use chopstick. So how do you hold the chopstick first? Can you show us? Like which fingers do you use? Yeah, ring finger and middle finger and. And what do you do? Like you just stay still, and you just like press. Yeah. With your 2 fingers, right? Mhm. And so, can you show me like how you pick up that chip? Okay. All right. So, that's great. Okay. First of all, let me see the action here. All right. So you hold that way. You're very good. Can you show me like one more time? Okay. You're right. Here we have chip. He's holding it that way. He goes there. Yeah, he's very good at eating. Oh, what is Dongi doing there? Hey, Dongi!
Tongi, come here, buddy. Come here. Come here. Tongi, come here. Come here. Tongi, come here. Tongi, come here. 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 Don't embarrass me, man. Hey, come here. Yeah. Come here. Come here, buddy. Come here. Woo. You scared? Don't be scared. Look at her eyes. I don't know why she's scared nowadays. Alright, Yameng, thank you very much. Yeah. And let's say goodbye together, okay? Okay. Wow, that was good. I think you guys knew something about using chopstick, and he helped us. He's very good at using chopstick because he's Korean. Yeah. And Yameng, let's say see you next time. Okay. Alright? On my count 3. 1, 2, 3. See you next time. Bye. You can do it. Oh. Now she goes away. Yeah, man. What are you going to eat? Oh, I eat the same snack that I ate with chopsticks. Really? So is it delicious? Yeah. Really? So how many points do you want to give from 1 to 10? Like, Wait. how good is it? Is it good? Like, how many points from 1 to 10? 10. 10? It's Oh very my good. god, it's very good.